Meeting call to order. Please rise for national anthem. Video will be played. Thank you. Good evening, everyone. So we are moving towards our today's grand event, and I would like to hand over the mic for the further proceedings to Paresh Gandhi sir. Sir, please welcome. Good evening. Good evening, friends. Good evening. I'm happy to flag off this 22nd Rotary Club of Pune Laxmi Road Filmfare Awards and induction of the 22nd year of our installation and inspection. The last time I saw all of the Rotarians dressed so smartly was probably during Kagas Ke Phul. Today we have a sea of green. So Rotary Club of Laxmi Road is not only going the green initiative, but is actually living and dressing like it. So kudos to all the smartly dressed young ladies of Rotary Club of Pune Laxmi Road. Gents are not behind, they are also equally smartly dressed in blazers. So hope you have a good time today evening. सगळ्यांच्या नजरा केवळ माझ्याकडे वळलेल्या आहेत and this is giving me cold feet. माझे पाय आणि हात थरथरतायत and speech also is getting a problem. Only because I don't want to take the brunt की तुम्हाला आवडलं किंवा नाही आवडलं. I want somebody to share the responsibility with me. So I would like to take this opportunity to introduce to you one amazing talent जिनी डेब्यू ह्या वर्षातच आपल्या क्लबमध्ये सामील होऊन केलेला आहे. लक्ष्मीच्या शुभ पावलांनी जिचं आगमन झालं, सासवडकरांचा अभिषेक करत रोटरी क्लब परिवारात ती सामील झाली. Ladies and gentlemen, give a big round of applause and welcome Shubha Lakshmi, my partner in crime and my partner in good deeds also. जर काही चुका झाल्या असतील तर प्लीज टेक इट टू हर, डोंट कम टू मी, कारण मी तिच्यापेक्षा वयाने बऱ्यापैकी लहान आहे. त्याच्यामुळे चूक भूल माफ असावी माझ्याकडे. थँक्यू सो मच. इतकं छान कोणी इंट्रोडक्शन केल्यानंतर काय बोलावं हे सुचत नाही कधी कधी, पण तरीही सगळ्या अतिथींना नमस्कार. मानुनी आमुचे अतीत झालात आपण उपस्थित, मानुनी आमचे अतीत झालात आपण उपस्थित, आधी आभार मानुनी आपुले करीतो आम्ही स्वागत. येथे उपस्थित सर्व मान्यवर आणि माझ्या रोटरी क्लब ऑफ पुणे लक्ष्मी रोडच्या सर्व कुटुंबियांचे आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो. वेलकम ऑल. सगळ्यांना उपस्थित इकडे बघून बरंही वाटतंय की आपल्यापैकी कोणी गुवाहाटी किंवा गोव्याला गेलेलं नाहीये, बिकॉज दॅट इज द डिफरन्स ऑफ रोटरी क्लब अँड पॉलिटिकल फील्ड. वी आर ऑल व्हेरी युनायटेड फॉर द सिंगल पर्स्यूट ऑफ डुईंग सोशल सर्व्हिस अँड गुड टू द सोसायटी. May I now take this opportunity to kindly invite our chief guest, Dr. Hiremat sir, and guest of honor, Suresh Naik sir, on the dais, please. I request Ketan. Ketan is welcoming our chief guest and guest of honor on the dais. Please a big round of applause for them.
Would also like to acknowledge the presence of Rotarian Santosh Marathe. Welcome, sir. KG Rotarian Rajesh Raut. Mr. Rohan Karkare. Welcome. Mrs. Pramodini Nathu. Mr. Raghunath Nathu. नमस्कार. मिसेस शोभा कामिनी. मिसेस उमा हिरेमळजी. Welcome, madam. Mrs. Naik. Welcome, madam. मल्हारी कांबळे. रोटेरियन एजी देगावकर. Mrs. Swati Bide. Good to see you. And this is your determination year after year. तुम्ही आमच्याबरोबर येताय and in spite of the crutches today. Amazing. रोटेरियन महेश भागवत. वेलकम. आणि आपल्या सर्वांच्या लाडक्या रेणुताई गावस्कर मॅडम. मॅडम तुम्ही मागे का बसलात? पुढे या प्लीज. या प्लीज पुढे. नाही, तुमचे आशीर्वाद इकडनं जास्त चांगले येतील आमच्यापर्यंत. लवकर पोहोचतील. या पुढे या ना मॅडम. आपल्या रोटरी क्लब लक्ष्मी रोडचे चमकते सितारे आणि क्लबमध्ये कायमच हॅपनिंग असे असणारे रोटेरियन ॲडव्होकेट अभिषेक सासवडकर यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपल्या गेस्ट ऑफ ऑनर श्री हिरेमठ सर यांची ओळख करून द्यावी. सर्वांना नमस्कार. डॉक्टर जगदीश हिरेमठ यांचं इंट्रोडक्शन करण्याचं सौभाग्य मला लाभलं हे सर्वांसमोर नमूद करतो. डॉक्टर जगदीश हिरेमठ यांचं शिक्षण मॉडर्न हायस्कूल व त्यांचं पुढचं शिक्षण फर्ग्युसन कॉलेज व पुढे BJ मेडिकल्स येथे झालं. हा प्रवास 1980पासून सरांचा सुरू झाला होता. SSCमध्ये ते मेरिटमध्ये अर्थातच आले होते. त्यांचा 9वा क्रमांक त्यांना लाभला होता. मॉडर्न हायस्कूल व BJ मेडिकल हायस्कूल येथील बेस्ट आउटगोईंग स्टुडंट म्हणून त्यांना नावाजण्यात आलं होतं. त्यापुढे JJ हॉस्पिटल मुंबई येथे DM कार्डिओलॉजीमध्ये त्यांना 1986 साली गोल्ड मेडल मिळवण्यात आलं होतं. तसेच मेलबर्न ऑस्ट्रेलियामध्ये एन्जिओप्लास्टी शिक्षण 1988 साली झालं होतं. अमेरिके कार्डिओलॉजिस्टची फेलोशिप FACC ही 2015मध्ये सरांना बहाल केलेली आहे. गेली 33 वर्षे पुण्यामध्ये करोनरी एन्जिओप्लास्टी व प्रिव्हेंशन ऑफ हार्ट डिझीज या विरुद्ध टोकांच्या विषयांवर सरांचं विशेष काम झालेलं आहे. महाराष्ट्रात एन्जिओप्लास्टी सुरू त्यांची 1989मध्ये केली होती. सध्या देशाच्या आघाडीच्या रुबी हॉल या एन्जिओप्लास्टी विभागाचे संचालक म्हणून सर भूषवितात आहे. आजपर्यंत सरांनी हजारो एन्जिओप्लास्टीचे ऑपरेशन्स किंवा अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहेत. हार्ट ट्रान्सप्लांट म्हणजेच प्रत्यारोपण विभागाचे जगदीश हिरेमठ सर सध्या प्रमुख आहेत. पुण्यात हार्ट ट्रान्सप्लांटची रुजवात यशस्वीरित्या सरांनी आणली होती. दरवर्षी हार्ट या विषयांच्यावर जवळजवळ 150च्या वर प्रबोधन भाषण सरांचे होतात. आत्तापर्यंत याची संख्या 3000च्या वर गेलेली आहे. जगदीश हिरेमठ सरांच्या हृदयरोग निवारण या पुस्तकाच्या आजपर्यंत 6 आवृत्ती निघालेल्या आहेत. एन्जिओप्लास्टी विषयाचा कार्डिओलॉजिस्टसाठी लिहिलेला ग्रंथ प्रकाशित झालेला आहे. एका श्वासाचे अंतर हा आकाशवाणीवरचा रेडिओवरचा कार्यक्रम गेली 7 वर्ष चालला होता. आता स्टोरी टेलवरही तो उपलब्ध आहे. तर सांगायचे कारणच नाही की तो अतिशय लोकप्रिय कार्यक्रम आहे. 1989 साली त्यांनी रोटरी क्लब ऑफ पुणे टिळक रोडचे ते चार्टर मेंबर होते व 2006पर्यंत सर रोटेरियन म्हणून काम करत होते. DOCAS या डॉग्सच्या ऑर्केस्ट्राचे गेली सर 20 वर्ष सूत्रधार म्हणून आहेत. म्हणजे त्यांच्या या करिक्युलर व्यतिरिक्त एक्स्ट्रा करिक्युलरमध्ये सुद्धा ते प्रावीण्य आहे त्यांचं. 1979 साली महाराष्ट्राकडून बास्केटबॉलमध्ये राष्ट्रीय खेळात सरांनी सहभाग घेतलेला आहे. 7 वेळा वर्ल्ड कपची मॅच हे स्वतः तिकडे जाऊन त्यांनी अनुभवलेली आहे. हे आपल्या सगळ्यांसाठी खूप आदर्श म्हणता येईल.
मेडिको सोशल हे सदर ऐक्य सातारामध्ये दर पंधरवड्याला ते साजरे करतात. उच्च शिक्षणाने विभूषित हिरेमठ कुटुंबाचं सर हे शेंडेफळ म्हणता येईल. 3 भाऊ इंजिनिअरिंगमध्ये PhD आहेत. वडील बंधू प्रख्यात हृदयरोगतज्ञ डॉक्टर MS शिरीष हिरेमठ म्हणून सांगता येईल. पत्नी उमा कौशल ही होममेकर आहेत, तर मुली नेहा HR मध्ये मास्टर्स आणि मलिका या माझ्यासारख्याच वकील आहेत. स्वतः व आसपासचे जग हसत खेळत राहावे व सर्वांना आनंददायी म्हणून जगण्याचा आनंद लोटावा म्हणून सरांची नेहमी विशेष कळकळ राहिलेली आहे. आता अशा वळणावर ही परिपूर्णता आहे. जरुरीपेक्षा जास्त सुख दुःख ऑलरेडी वाटायला आलेली आहेत असं सरांचं म्हणणं आहे. पुढे काय हा फारसा विचार न करण्याचा स्वभाव व येईल ते पुढे बघू असं स्वरांचं ब्रीदवाक्य राहिलेलं आहे. धन्यवाद सर, आपण आज उपस्थित राहिल्याबद्दल. May I now invite Rotarian Manan Shah to kindly introduce our guest of honor. Manan is an ace photographer, shooter, not this shooter. He clicks amazingly well, so he is the biggest asset to our club. I welcome Manan to introduce our guest of honor. Thank you, Paresh sir. Good evening to all the dignitaries present here on behalf of the youngest member of Rotary Club of Pune, Laxmi Road. I thank the President and all other members for giving me this opportunity to introduce our guest of honor for today, Professor Suresh Naik. Regardless of age, I think every one of us has been mesmerized by the galaxy of stars that light our universe. Often we find ourselves wondering what is beyond the stars. Our guest of honor today comes from the same field that helps us as a mankind to know, understand and explore whatever is present beyond our blue gola which we know as Earth. Professor Suresh Naik is a former group director of Indian Space and Research Organization which we lovingly know as ISRO. Sir, we are truly honored and excited to have you here with us. For the benefit of your audience today, I'd like to list down some of the many achievements of our guest of honor today. Professor Suresh Naik is a senior space scientist not only known in India but all over the world. He has worked for 3 decades, 30 years with ISRO, and he is one of the pioneers in laying the foundation of satellite technology in our country. He has played a very vital role in building just over 18 satellites for our country, starting from the very first application satellite, which was Bhaskara 1, to the very recent INSAT satellite. Very few engineers, let alone aeronautical or space engineers, very few engineers in total, in our country get the valuable opportunity to work with one of the greatest minds India has produced, Dr. APJ Abdul Kalam. Our guest of honor for today has not only worked with Kalam sir, but has also launched multiple satellites with him. Talking technically, the heart of any satellite is the payload it carries. Professor Naik here is credited with the evolution of technologies which has enhanced the construction, reliability and the evolution of the payload in terms of remote sensing and communication. The work that he had done in the past is still being used to launch satellites today. He was the president of National Space Society Indian chapter for more than 3 years and the president of International Space Organization also. Currently, he presides over an organization known as Vigyan Bharati, which popularizes science in the western part of India since the last 15 years. He has an extensive list of awards. I'd like to list some of those. He has been honored with ISRO Chairman's Merit Award, the Lifetime Achievement Award, Varman Award, and the Outstanding Alumnus Award by a very own COEP College of Engineering, Pune. He also has the distinction of being a United Nations Fellow at the British Aerospace in the United Kingdoms. His lectures at international space conferences have motivated a lot of students and researchers with popularizing science, space science in general, in the past 2 decades. He is a prolific writer also who has his research published in many journals.
Dikshant International School in Chandigarh has started a Center of Excellence for Planetary Science and has dedicated the name of this center with respect to a guest of honor today, Professor Suresh Naik. His colleagues include big names: Dr. Kiran Kumar, Dr. Bhatkar, Dr. Govind Swarup, Dr. Karnad, Dr. Anil Kadokar, Dr. Madhavan Nair, Dr. Jayan Narlikar, Professor U.R. Rao, and Dr. K. Sivan, who was the ISRO chairman when the Chandrayaan mission happened. And don't forget Dr. APJ Abdul Kalam also. He is a working mentor for the Suresh Naik Space Park situated in Hinjewadi. This center is dedicated to developing a scientific and a rational study for all the students that come to visit it, with exciting exhibits such as the ISRO exhibition, simulated space shuttle takeoff, holographic satellite presentation, virtual gravity center which is the first in India, simulated moonwalks, and a lot of other galleries which would surely tingle your astronomical bone. I hope in this short span of time I was able to justify the mega achievements of Professor Suresh Naik. Sir and Mrs. Naik, I welcome you to the installation ceremony of Rotary Club of Pune Laxmi Road, and we hope you enjoy hospitality and the function. Thank you so much. काही वेळापूर्वी परिसर मिळाले तसं आता खरंच माझे हातपाय कापायला लागले, कारण एवढ्या मोठ्या मान्यवरांच्या साधारण बाजूला उभं राहून बोलायचे म्हणजे फारच अवघड गोष्ट आहे. फक्त एवढंच म्हणेन झालं जन्माचं सार्थक की आज यांच्या थोडंसं का होईना बाजूला उभी आहे. आता यापुढे आपण वळूया. यापुढे मी सेक्रेटरियल रिपोर्टसाठी डॉक्टर अँड रोटेरियन मनीषा सूर्यवंशी यांना बोलवते. प्लीज. Hello. So, our beautiful journey began on 23rd June, year 2021. Abiding to the Bollywood themes which was suggested by our DG, Rotarian Pankaj Shah, we had a full-on dhamakedar Bollywood style installation last year, which I know everybody remembers. But it was just a jhalak of what an exciting upcoming super year our president, Rotarian Ketan Shah, had planned. On the day of installation itself, we conferred Vocational Excellence Award to Mrs. Dr. Medha Purao Samant for her exemplary work to women empowerment for women from low socioeconomic strata through her cooperative credit society named Annapurna Mahila Udyog Samuha. This was given at the hands of Srimati Jayashree Fadnavis. नेक्स्ट. यावर्षी आमच्या क्लबने एकूण 41 मीटिंग्स घेतल्या. कोविड काळातील सामूहिक बैठकी आणि सभांवरील निर्बंध कायम असल्यामुळे सुरुवातीच्या म्हणजे सप्टेंबर अखेरीपर्यंत 11 मीटिंग्ज आम्ही झूम प्लॅटफॉर्मवरती आभासी पद्धतीने घेतल्या आणि नंतर 31 मीटिंग आम्ही प्रत्यक्ष घेतल्या. यात खूप विविध विषयांवरील तज्ज्ञांची आम्ही व्याख्याने आयोजली होती. उदाहरणार्थ पाककला, रेकी, न्यूमेरॉलॉजी, पर्यावरण, फ्रॉम प्लास्टिक टू पॉलिफ्युएल एक्सेट्रा. या सर्व मीटिंग्सना आमच्या सर्व क्लब सभासदांचा भरभरून प्रतिसाद मिळाला. नेक्स्ट. त्याशिवाय आम्ही बॉलिवूड नाईट, वर्षा सहल, बावर्ची डे, वुमन्स डे, क्लब डे इत्यादी अनेक डेज अतिशय उत्साहात साजरे केले आणि सर्व सदस्यांनी संपूर्ण कुटुंबासमवेत त्याचा आस्वाद घेतला. नेक्स्ट. यावर्षी आम्ही 4 नवीन सदस्य करून घेतले, ज्यांचा पदग्रहण समारंभ DGN रोटेरियन शीतल शहा यांच्या हस्ते झाला. नेक्स्ट. 2 मार्च 2022 रोजी क्लबची सर्वात महत्त्वाची वार्षिक परीक्षा अर्थातच DG विजिट बाय रोटेरियन DG पंकज शहा यांची विजिट झाली आणि मी अभिमानाने सांगू इच्छिते की आमचे प्रेसिडेंट रोटेरियन केतन शहा आणि त्यांचे सर्व पदाधिकारी या परीक्षेमध्ये विशेष प्रावीण्यासह पास झालेले.
आमच्या क्लबचे व्यंकटेश्वरा स्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल आणि भावे स्कूल असे 3 इंटरॅक्ट, तर ऊर्जा हा रोटरॅक्ट क्लब आहे. यावर्षी आम्ही एकूण 9 राहायला घेतले, ज्याच्यामध्ये व्यक्तिमत्व विकास, 10वी नंतर काय, हिंदू सणांची उत्पत्ती आणि माहिती आणि त्यांचं महत्त्व, अशा शालेय मुलांना अत्यंत उपयुक्त विषयावरती व्याख्याने घेतली गेली. नुकताच या इंटरॅक्ट क्लबचा वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभ देखील उत्साहात पार पडला. नेक्स्ट, आता वळूयात यावर्षी आम्ही तडीस नेलेल्या विविध क्लबच्या प्रकल्पांकडे. दरवर्षीप्रमाणेच यावर्षी देखील एकूण 16 गरजू आणि गुणवत्तावान विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या देण्यात आला. प्रोजेक्ट कॉस्ट रुपये 1,35,000. पुरामुळे अतोनात नुकसान झालेल्या कोकणातील चिपळूण वासियांना क्लबने तातडीने वैद्यकीय मदत पाठवली. प्रोजेक्ट कॉस्ट रुपये 2,50,000. यावर्षी एकूण 14 शाळांमध्ये ई लर्निंग किट्स देण्यात आली. प्रोजेक्ट कॉस्ट रुपये 4,90,000. ग्लोबल ग्रँट अंतर्गत मेम्फिस येथील रोटरी क्लब ऑफ जर्मन टाउन यांच्या सहकार्याने भोर येथील 5 PHCंचे आम्ही अपग्रेडेशन केले. तसेच भोर येथील डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलमध्ये आम्ही विविध वैद्यकीय उपकरणे दान केली. प्रोजेक्ट कॉस्ट रुपये 25,90,000. भोरजवळच महुडे येथील घेवडेश्वर माध्यमिक विद्यालय महुडे बुद्रुक या जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये क्लबतर्फे सायन्स क्लबचे सायन्स लॅबचे नूतनीकरण करून तिथे विविध शैक्षणिक उपकरणे व प्रायोगिक साधने देण्यात आली. प्रोजेक्ट कॉस्ट रुपये 3.5 लाख. कोविड निर्बंधांमुळे अडचणीत येऊन गेली 2 वर्षे पूर्णपणे बंद झालेला सर्व्हायकल कॅन्सर वॅक्सिनेशनचा प्रकल्प पुनश्च हाती घेऊन क्लबने शिरूर येथील साने गुरुजी हॉस्पिटल व ट्रस्ट, शिरूर येथीलच गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल आणि पुण्यातील हरजीवन हॉस्पिटल यांच्या सहकार्याने एकूण 708 मुलींचे यशस्वी लसीकरण केले. प्रोजेक्ट कॉस्ट रुपये 11,85,450. RCP गांधी भवन समवेत व्हॅक्सिन ऑन व्हील्स आणि पुणे वैद्यकीय संस्था यांच्या मदतीने एकूण 4,200 लाभार्थींना करोनाची लस पूर्णपणे मोफत देण्यात आली. यात प्रामुख्याने वारजे, पिंपरी चिंचवड व निगडी येथील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वस्त्यांचा समावेश करण्यात आला. प्रोजेक्ट कॉस्ट रुपये 14,13,310. RCP पुणे वेस्टसाईड समवेत शैक्षणिक प्रकल्पांतर्गत भोर येथील 3 शाळांमध्ये ई लर्निंग किट्स व बेंचेस देण्यात आले. प्रोजेक्ट कॉस्ट रुपये 3,73,000. लहान वयातच पैशाची बचत, गुंतवणूक आणि त्याचा योग्य विनियोग कसा करावा याचे समूळ ज्ञान असावे, यासाठी आमच्या 3 इंटरॅक्ट क्लबच्या शालेय मुलामुलींसाठी 5 दिवसांच्या फायनान्शियल लिटरसी ट्रेनिंग वर्कशॉपमध्ये उत्तम व्यावहारिक प्रशिक्षण देण्यात आले. सुमारे 160 विद्यार्थ्यांनी त्याचा लाभ घेतला. तसेच जनयोग ट्रेनिंग योजनेअंतर्गत अनेक शिक्षकांना विविध नवनवीन शैक्षणिक धोरणांचे ज्ञान व प्रशिक्षण देण्यात आले. प्रोजेक्ट कॉस्ट रुपये 40,200. अँड नाव वी टर्न टू आवर मोस्ट प्रेस्टिजियस अँड व्हेरी क्लोज टू हार्ट प्रोजेक्ट बाय द क्लब, जो सर्व क्लब सदस्यांच्या जिव्हाळ्याचा आहे. म्हणजेच कुडाळ येथील रेणुताई गावस्करांच्या बाळगोपाळांसाठी उभारलेले हे वसतिगृह नक्षत्रवन. 2014-15 साली रेणुताईंच्या एकलव्य बालशिक्षण व आरोग्य न्यास ह्या संस्थेशी क्लबचा ऋणानुबंध जुळला, तो आजतागायत. समाजातील निराधार, उपेक्षित आणि वंचित मुलामुलींची सुदृढ, सक्षम आणि निकोप वाढ व्हावी, तसेच त्यांना सन्मानाने, स्वाभिमानाने, आत्मविश्वासाने व मोकळेपणाने जगता बागडता यावे, यासाठी एक कायमस्वरूपी वास्तू उभारण्याचे शिवधनुष्य क्लबने उचलले आणि पेललेही. अमेरिका स्थित एका कुटुंबाने दिलेल्या घवघवीत देणगीमुळे, तसेच समाजातील इतर अनेक दानशूर व्यक्तींमुळे आणि क्लब सदस्यांच्या अथक परिश्रमांमुळे कुडाळ येथे 2.5 एकर जमिनीवर आज नक्षत्रवन ही देखणी वास्तू करोनासारख्या अनंत अडचणींवर मात करून उभी राहिली आणि क्लबने पाहिलेले हे स्वप्न सत्यात उतरले. केवळ वसतिगृहच नव्हे तर स्वच्छतागृहे, स्वयंपाकघर, भोजन कक्ष, वाचनालय, क्रीडांगण, संगणक कक्ष
आणि विविध मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांसाठीचा हॉल इत्यादी अनेक सोयीसुविधा इथे उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. नेक्स्ट, दिनांक 20 फेब्रुवारी 2022मध्ये RI डिरेक्टर रोटेरियन महेश कोटबागी आणि रोटरी न्यूजच्या संपादिका श्रीमती रशिदाजी भगत यांच्या हस्ते विविध मान्यवर, देणगीदार आणि सर्व क्लब सदस्यांच्या उपस्थितीत या वास्तूचा उद्घाटन समारंभ दिमाखात पार पडला. नेक्स्ट, आज ही वास्तू या बाळगोपाळांच्या हसण्या खिदळण्याने गजबजून गेली आहे. प्रोजेक्ट कॉस्ट तब्बल 3 कोटी रुपये. रोटरी न्यूजच्या एडिटर रशिदाजी भगत, शी वॉज सो हायली इम्प्रेस्ड अँड इन्स्पायर्ड बाय दिस प्रोजेक्ट that it featured as a front page news in the RI News magazine April 2022 issue, and it also had 8-page article on it. So it received a worldwide coverage and was immensely appreciated at national as well as international level. अशा तऱ्हेने आम्ही गेल्या वर्षी एकूण 3,73,53,547 रुपयांचे प्रोजेक्ट कंप्लीट केले. याबद्दल मी प्रेसिडेंट आणि आमच्या सर्व क्लबच्या सदस्यांचे, सर्व देणगीदारांचे मनापासून अभिनंदनही करते आणि आभारही मानते. पण आमचं काम अजून संपलेलं नाही आहे. अजून बरंच काम बाकी आहे. नक्षत्रबन येथे दुसऱ्या टप्प्यामध्ये वीज निर्मितीसाठी सोलर पॅनलिंग अंदाजे खर्च रुपये 6.5 लाख, ओल्या कचऱ्यापासून गॅस निर्मिती अंदाजे खर्च 4 लाख, अंतर्गत फर्निचर अंदाजे खर्च 4 लाख आणि तिसऱ्या टप्प्यामध्ये सर्वांगीण विकास आणि कौशल्य केंद्र उभारायचे आहे, ज्याचा उपयोग केवळ वसतिगृहातील मुलामुलींनाच नाही तर परिसरातील इतर अनेक शाळांच्या मुलामुलींनाही करता येईल आणि याचा खर्च आहे तब्बल 4 कोटी रुपये. गेली 21 वर्षे आमचा क्लब असे अनेक विविध समाजोपयोगी, शैक्षणिक आणि मानवतावादी प्रकल्प सातत्याने करतो आहे आणि करत राहणार आहे. भविष्यात आमच्याकडून असे अनेक उत्तमोत्तम प्रकल्प वाढत्या आलेखाने करण्याचा आमचा मानस आहे आणि त्यासाठी नितांत गरज आहे तुमच्यासारख्या सामाजिक बांधिलकीची जाणीव असणाऱ्या दानशूर कर्णांची. क्लबतर्फे आमची पुंजी दिवसेंदिवस वृद्धिंकरण करण्याची कळकळीची विनंती मी तुम्हाला करते आणि माझा सेक्रेटरियल रिपोर्ट इथेच थांबवते. नमस्कार आणि खूप खूप धन्यवाद. थँक यू मनीषा फॉर द ब्रिलियंट रिकॅप ऑफ द इयर गॉन बाय. आणि तिच्या भाषणामध्ये अंदाजे खर्चाचा 5-6 वेळा ती बोलली. म्हणजे देवेंद्र फडणवीस पुन्हा येईन. त्याचा अर्थ एवढाच आहे की खिशापर्यंत हात जर जात असेल तर ताबडतोब घालावा आणि थोडीशी आम्हाला मदत करून द्यावी, हीच आमची इच्छा. जिगर थांब के बैठिए बिकॉज नाव द मोमेंट इज कमिंग फॉर विच आय वॉज पर्सनली वेटिंग. अँड ज्यांनी ॲक्सिडेंटल, जसा प्राईम मिनिस्टर झाला होता तसा तो ॲक्सिडेंटल प्रेसिडेंट म्हणून त्यांनी एंट्री केली. फ्रॉम द ॲक्सिडेंटल प्रेसिडेंट ही बिकम अ व्हेरी ॲक्टिव्ह प्रेसिडेंट, a star president, a dancing president and multi-talented president. You know I'm talking about whom? It is none other than कार्तिक आर्यन. केतनचा कार्तिक कसा झाला तो बॉलिवूड जेव्हा त्यांनी अनाऊन्स केलं की थीम इज बॉलिवूड, आय हॅड अ डिटेल टॉक विथ हिम आणि तेव्हापासनं मी त्या विविध रोलमध्ये बघत आलेलो आहे आणि ही सून बिकेम कार्तिक आर्यन. नॉट टू लेफ्ट बिहाइंड, मनीषा विल कम टू यू लेटर. वी हॅड कृती सॅनन विथ हिम. And Kriti Sanan is none other than Komal. So Ketan and Komal became Karthik and Kriti. मिहीर माझ्याकडे रागाने बघतोय की बायकोला काय अजून काय बोलला कसा नाही. सो वी हॅड मनीषा बिकमिंग माधुरी दीक्षित अँड मिहीरकडे काहीच ऑप्शन नव्हता, तो डॉक्टर नेनेव म्हणून राहिला वर्षभर. तर अशी ही बॉलिवूड चौकट गेले वर्षभर त्यांनी सगळ्यांना एवढं नाचवलं आहे की ज्यांचे पाय अजिबात चालायलासुद्धा होत नव्हते तेही सगळे नाचायला लागलेले आहे. अशी ही चौकट जी होती त्यांनी धमाल उडवून दिली. केतनचं बोलायचं झालं की त्याची अवस्था पण त्या मानाने एका स्प्लिट AC सारखी आहे. तो बाहेर भरपूर आवाज करतो पण घरामध्ये असताना ही हॅज टू बी कूल अँड कंट्रोल बाय द रिमोट कंट्रोल ऑलवेज. तर दॅट इज द वे इज द एसेन्स ऑफ ए सक्सेसफुल मॅरिड अँड हॅपी लाईफ.
मॅरिड मोस्ट ऑफ अस असतात, किती जण त्याच्यातले खुश असतात दॅट इज डिबेटेबल, बट ही इज व्हेरी हॅपी. सो केतन, युअर जर्नी बिकॅन विथ उडान. एक लक्ष्य ठेवून उडान रखा उसने. हम साथ साथ है लेके रोटरी का उत्सव खूबसूरती से और मोहब्बत भरा निभाया. ऐसा केतन शाह. आई वुड लाइक टू इन्वाइट केतन फॉर हिज स्पीच एज एन आउटगोइंग प्रेसिडेंट. ओवर टू यू केतन. अशी आगळीवेगळी ओळख करून दिलेली आहे त्याच्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद परेश सर. अपेक्षित नव्हतं, पण आधीच मला इथे यायच्या अगोदरच इकडे नेऊन ठेवलेलं आहे. ऑलराईट, रिस्पेक्टेड गेस्ट ऑन द डायस, ऑफ द डायस, फ्रेंड्स अँड माय फेलो रोटेरियन्स. First of all, I would like to thank you for joining us for today's evening celebration. I am proud to have been given the opportunity to serve as a president of this prestigious club for the year 2021-2022. This has been a rewarding as well as memorable experience, and yes, as Paresh sir said, it has been a lot of fun as well. As following the footsteps of district, our theme for this year was Bollywood, and RCPR Lakshya was set at the beginning of the year. The movie RCPR Lakshya was just released in the secretarial report, and we observed our accomplishment this year. That includes great family bonding, projects worth rupees 3.77 CR, and obvious, the main Lakshya was to take to the club to the next level in PI perspective, and we have reached not only in district, not only in country, but we have reached worldwide. Thank you for that. Now I can say we have not just accomplished, but we have surpassed our Lakshya. And for this, I would like to thank, first of all, my rockstar BOD, all my RCPLR family members, and obvious, I could not forget all the donors. It's because of you all have regularly stepped forward and voluntarily to complete the Lakshya and contribute in so many ways that we could achieve it. As I conclude, like for many presidents who have become so far before me, the wheel of Rotary goes on. So our commitment to commute we serve, and to world has to go on. I'm looking forward to hand on the baton to you, Hemant sir, as the 22nd president of RCP Laxmi Road, and I pledge to be there for you, ready to serve. Wish you all the best. Thank you so much. So friends, last year has been remarkable due to 4 P's. 4 P मुळे. We had path breaking projects, ज्याची झलक आपण पाहिली. We had path breaking programs also, which all of us have witnessed and enjoyed. And we had amazing performances by all of us also, की डान्स करा, काही करा, जे सगळ्यांनी खूप धमाल केलेली आहे. आणि चौथा P म्हणजे ऑब्वियसली परेश. त्याच्यामुळे हे वर्ष एकदम खूप गेलं असं मी म्हणत नाही आहे. There is a 4th P other than me also, and he has worked in close contact with our president, and that has been Parag Vora. Okay, so Parag and Ketan, may I request you all to proceed with the awards for which we are waiting for, the Rotary Club Filmfare Awards 21. Would like to welcome Rotarian Pankaj Patel, Membership Director 22-23. Good evening to all the dignitaries on the dais and off the dais, my fellow Rotarians and guests. I'm honored to announce the celebrities for this year, for this Rotary year. Can I request a guest and chief guest and guest of honor to give the awards, please? Best Rotarian, Rotarian Rashmi Gadre. Okay, silent.
silent but very intelligent personality who has taken our club to financially fit club. FCRA and auditing are always up to date and always in time. We are one of the few clubs in the district who are having FCRA, of course, because of Rashmi Gadre, Deepa and Sadanand. One more round of applause for the FCRA again. Best couple. Any guesses? It is Rotarian Prashant and Rotarian Vaishali Ghanekar. Both have keen interest in every club activity, be it projects, be it ideas, be it account-related things, or even dance performance. Always ready, always willing, and always smiling. Best active new member. This time is backed by 2 new members, so that's a great thing. That really tells the youngsters or the new members are really active. So naturally we start with the ladies first. Rotarian Sucheta Mehtre. She's just 6 months old girl in Rotary, but has become a seasoned player, be it projects or singing or yoga participation, and green project architect who believes in eco-greenery. Next, best new active member is Rotarian Vijay Shinde. Bas naam hi kafi hai, Vijay. He got some urgent office work, so drove 400 kilometers, but reached for a Kudal project, a perfect, real, hardcore Rotarian. Best Director, Rotarian Dr. Pushpa Ghalsasi ma'am. Director Youth Services, most senior Rotarian, but young at heart to handle the young generation. A perfect combination, Murti Lahan, Kirti Mahan. Evergreen Rotarian, Rotarian Sachin Goyal. जिथं कमी तिथं आम्ही, आम्हा सगळ्यांना आहे याची हमी. You demand anything and Sachin will always have it in his bag. Like, you find a lot of things in ladies' purse. Similarly, it's his bag. Evergreen, ever ready, ever smiling. Best project, Nakshatra Ban, Kudal. This goes to undoubtedly Rotarian Sadanan and Rotarian Deepa Bhagwat. I would also request Renutai to come up here. I think so this requires a big applause. I think this project requires 100% standing ovation. Biggest and the best project in the life of Laxmi Road. Best attendance, Rotarian Dr. Pramod Velankar.
Very straightforward, disciplined army anesthesia doctor, always participating in meetings, projects, and for trips. Always in time and always there. This year has been very special for us in RCP Laxmi Road, as we have completed projects worth 3.77 crores. Thank you so much, and this has been only possible because of the various donors and donations, and also our members chasing these donors. So the next category is Green Hand Award, which we give to donors. The Green Hand Award, first this goes to Mr. Vijay and Mrs. Anuradha Jeste for donating 30,000 US dollars. This was only possible with the constant follow-up of Deepa and Sanathan. A lot of donors are not from India, maybe they are from out, so some are not present. So I would request our member who has done the follow-ups to come on stage, please. Next Green Hand Award goes to our very own Rotarian Sudarshan Sathe for contributing 15 lakhs generously. Next Green Hand Award goes to Mr. Surendra Brahme for donating 7 lakhs with the immense follow-up again by Deepa. Okay, for that. Next Green Hand Award goes to Mr. Sandeep Donde for donating 6.4 lakhs, and this was with the help of our club member Prashant Ghanekar. Next Green Hand Award goes to Mrs. Meenakshi Bhobe, who has generously donated 5 lakhs to us with constant follow-up from Dr. Mihir. She has also helped us in connecting to Tata Trust, and hence we have received donation of 6.15 lakhs from Tata Asset Management. I think so the clapping and the donation amounts don't match. Green Hand Award goes to Mr. Vinayak and Mrs. Mansi Vartak for generously donating 5 lakhs, again 10 lakhs, 10 lakhs with the help of Deepa and Sadanand. ग्रीन हँडच्या अवॉर्डसाठी टाळ्या वाजवून हात जरी लाल झाले असतील तरी थोड्याशा जास्ती टाळ्या वाजवू शकतो आपण डेफिनेटली. सो नेक्स्ट ग्रीन हँड अवॉर्ड गोज टू डॉक्टर जगदीश पाटील फॉर 5,000 US dollars with last but not the least, Green Hand Award goes to Dr. Jagdish and Shubhangi Thakur for generously donating 4 lakhs with the efforts of our incoming President Hemant and Sunita Shirguri. Thank you to all the donors from the bottom of my heart for such superb donations, and heartiest congratulations to all my fellow Rotarians, the celebrities today.
Thank you. There is one small announcement from. Yeah. Okay. Thank you. May I now call on Rotarian Pankaj Patel, Membership Director 2223 on the dais, please. Please welcome him with a big round of applause. And may I also call on stage Mr. and Mrs. Shirgopi sir and madam on the stage. So this is a special recognition coming from Pankaj Patel, Foundation Director and Membership Director, giving this award to our star couple for being the first donor from Laxmi Road, NR district, achieving 100% giving clubs in the shortest time. Welcome, madam. Welcome, ma'am. Mr. and Mrs. Kanago, Kango यांचे खूप खूप स्वागत. Mr. and Mrs. डोळे आपलंही खूप खूप स्वागत. Okay, moving ahead, may I now request our President Ketan to introduce our incoming President Hemant Shirgopi sir. Once again, good evening, everyone. How should I start off to introduce our incoming president? Looking at his energy, sometimes I consider myself older than him. The ever-smiling, enthusiastic, outspoken, and easy-to-approach personality is our incoming president, Rotary Hemant Shirgopi. He comes from Karnataka State. He did his degree in mechanical engineering from COAP Pune in 1968. He began his career in Advani, Orelicon, and joined KPC after a year. The Hitachi chiller that he commissioned in the Taj Intercontinental Mumbai is one of the most prestigious, one of all the other industries that he commissioned all over India. He then joined Vulcan Lawal and commissioned dairies in Bhid, Nanded, and Hoshiarpur for 5 years. He joined Vonson and Thermax Limited as a project manager, where he handled large boilers, DM plants, ONGC crude oil projects, Mazgaon dock shipping related equipments, and grain storage silos. He thus traveled all over India, enjoyed various jobs, and won many job related awards. Post retirement, he is still batting. Post retirement, he offered society through insurance work in life, non-life, and health related policies. He has over 5 decades of experience and still strong, and as I said, batting with same energy in varied types of jobs. He manages the Indian investment of his close family members settled in US, and he believes this service above self. Hemant is the pillar of support to the entire family, ready to help the young and the old alike. Let's talk about his Rotary career. About his Rotary career, he joined Rotary Club of Pune, Laxmi Road in year 2010. He was the club treasurer for continuous 4 years from year 2014 to 2018. Spouse, Rotarian past president Sunita Shugupe. She was president of our club for year 2017-18. Being the aware active members of the club, they have won many awards. The couple is blessed with 2 sons, Deepak and Rajiv, who are settled in US, and they are doting to grandparents of 4 cute grandchildren. So everyone, we have a most energetic, young at heart, and dynamic personality, our incoming president, Rotary Hemant Shirgopi sir, for you all.
So friends, the moment which Ketan and Manisha probably were waiting for, and in equal measure Shirgopi and incoming secretary are also waiting for, will hang the handing over and exchange of collar and pills in witness of. I request Ketan, Manisha, Shirgopi sir and Secretary-elect Bhushan to please be on the dais. So from Shekhar Mehta, who is the Rotary International President, we are now moving to Jennifer, who is the first Rotary International Women President to take over on 1st of July. टाळ्या थांबू नका, फक्त डोनेशनच्या वेळेला नाही. दोघंही इक्वली एन्थुझियास्टिक आहेत. हँडिंग ओव्हर, टेकिंग ओव्हर हे क्वचितच बघायला मिळतं. टेकिंग ओव्हरच्या वेळेला जनरली थोडंसं प्रेशर असतं. May I now request Manisha to hand over to our another young incoming secretary, Bhushan. सर बसा ताई. खुर्ची बदलली आता सर. Yes, big round of applause for the Bhushan, take your seat please. May I now invite our new president to please address and share his views for the year ahead. As Shirgopi sir takes over, Laxmi is striking at the door again. And Shirgopi sir, we have a donation of 25,000 coming your way in memory of Bhalchandra Gadre's scholarship of rupees 25,000. Another round of applause for Bhagwats. This is going to be put. Otherwise, if it is, otherwise I will start my address. Shall I? नाही राहू दे 5 मिनिटच आहे न कशाला येणं जाणं म्हणजे इट इज जस्ट we just because it's just the starting of the year and we have started with some ideas of distributing the ponchos, that is raincoat, for the warkaris this time, and we have also conducted the musical concert and yoga, that is the International Yoga Day 21st, this one. And we have also given some scholarship, government schemes to the needy ladies. That is Atal scheme, Sukanya Samruddhi schemes, everything. They are very much in need. Only the Rotarian can do all these things, because otherwise Rotarian is a knowledgeable person and these ladies do not understand what to do, how to do and all, so that their future is taken care. This is the things which I have already started. This is a polio-affected person, that is her father, Sukanya Samruddhi Yojana, which I have given. He is affected. He is a 4th standard person who is cleaning my car, and his daughter is studying in some 4th or 6th standard. So we have given her a Sukanya Samruddhi scheme, so that it is taken care everywhere. Even this lady, PPF, we have given. So there are certain humble way we have started wherever it is possible. Community help, that is economical help, we have already started. Now I come back to my address.
Good evening to all. Good evening to all. Achha. See, distinguished chief guest, Dr. Jagdish Hiremat, guest of honor, the well-known ISRO scientist Sri Suresh Naik, President Ketan Shah, and Manisha Suryavanshi. Yeah. Manisha Suryavanshi. And my fellow Rotarians, and the guests and the invitees. For me, it is a day to rejoice with you all. For me, it is a day to rejoice with you all. Today, tomorrow I have to perform. I appeal one and all for your undivided strong support and cooperation for all of us to function as a successful team and vibrant club to deliver the fruits of our efforts. Together, we can imagine and achieve a lot. This year's logo is Imagine. Jennifer Jones, Imagine. 7 focus areas of the Rotary. Together, we can make our dreams come true. Together, we can bring smiles on the face of the needy. Together, we can make the underprivileged to celebrate life. We are lucky to have 2 luminous personalities in the fields of medical sciences and space technology on our board as honorary members. We are sure with their intellectual contribution to our club, our journey is going to become exciting, sustainable one, bringing positive change in the standards of community and above all nation building. We want your help and we want your guidance continuously. Number 7 has a great significance in Rotary. Rotary New Year starts in the month of July, that is the 7th month of the calendar. Rotary works on 7 focus areas. Rotary, that has got 7 dots around the logo of this year. Imagine Rotary indicates the same. There are 7 dots are there, like these 7 dots are there, which you can see. All our projects such as Happy School, Primary Health Center, awareness of health and hygiene among rural women, economic and community development, water and sanitation, and environment, etc., are all woven around these 7 focus areas. In order to become a seasoned Rotarian, one has to cross 7 C's. Those 7 C's are compassionate. The Rotarian should have a compassion. Courteous, community facilitator, collateral of resources, cheerful personality, comradeship, and lastly, a wholehearted contributor through Tana, Mana, Dhana, and Jnana. I add a Jnana. Because we are knowledgeable people, we only can transform the details such as government scheme, that scheme, this scheme, into a reality. Otherwise, it is not possible for the uneducated people. Rotary is the best example of delivering the service with smile in a cohesive teamwork. In vernacular, 7 is known as Sat. साथी हाथ बढ़ाओ साथी, ये जो फिल्म है नया दौर का, साथी हाथ बढ़ाओ साथी, the teamwork it indicates. हमें है करना काम अपरंपार, काम तो बहुत करना है. हमारे नए नायक है अनिल परमार, ही इज अवर गवर्नर. हम करेंगे चमत्कार, यही है हमारे आविष्कार. हमारे सपने होंगे साक्षात्कार,
सबको हमारा नमस्कार. Let's deliver happiness, spread smiles, enjoy Rotary, and let us all celebrate life. Thank you very much. आता तुम्ही ते हे करणार ना? नाही आहे. After 117 years of Rotary history, the lady president is there for the international president, lady president, that is Jennifer Jones. So therefore, let's give in my BOD an importance to the ladies. We have got 6 ladies. I will call one by one. They will come here and pin will be given to them. Vaishali B, Vaishali G, Vaishali P, Manisha, Sunita and Komal all come in line. The Jennifer Jones must be celebrating. Half a dozen ladies are there in this scheme. We have all got all the 3 ladies, that is Vaishali B, Vaishali G and Vaishali P. Everybody is there in the BOD. The next Navaratnas of my BOD, the young and Tarun Turks, I will call everybody in one go. Chetan, Bhushan, Abhishek, Ajay, Manan, Sachin, Sandeep, Prashant and Parag. These are the young Turks. And they are going to perform. We are going to depend upon them to perform better. They have got a wide, long-standing Rotary experience. Each one of is a gem of a personality. Next, we have a long-standing experienced person, Dr. Jathar, in Rotary. He is a great artist also. He will guide us continuously from time to time. He is there in the team. Give him a big hand. Huh? Finally, the new personality, the Sergeant at Arms, Mr. Vijay Shinde, Sergeant at Arms. He is going to control our entire programs. He is an automation engineer. So, we will have 2 more guests like this, Dr. Hiremat and Suresh Naik. They are the honorary members of our club. Sir, I request you to kindly... Yeah. सध्या कोण कोणाबरोबर असतं काही सांगता येत नाहीये, पण आपल्याला
हे डिस्टिंग्विश गेस्ट आणि गेस्ट ऑफ ऑनर आपल्याला आपल्याबरोबर हवे आहेत, म्हणून आम्ही त्यांना एक मान देतो आणि त्यांनी तो स्वीकारला आहे. हा आमचा पण एक मान झालेला आहे. सो वेलकम टू आवर फॅमिली सर. Thank you, Hemant sir. Wishing you and your team all the best for your coming tenure. And you can take your seat. झालं ना? Friends, as we are celebrating and rejoicing the achievements and the growth of Rotary Club Laxmi Road, I would like to share and bring to notice की आपल्या क्लबचे GSR गिसुलालजी सोळंकी आज आपल्या समवेत नाही आहेत. गेले 21 वर्ष ज्यांनी आपल्या क्लबची स्थापना केली आणि गेले 21 वर्ष लास्ट इन्स्टॉलेशनपर्यंत गिसुलालजी आणि बदामीबेन आपल्याबरोबर इन्स्टॉलेशनच्या कार्यक्रमाला हमखास असायचे आणि आज त्यांच्या एफर्ट्समुळे रोटरी क्लब लक्ष्मी रोड या उंचीवर जात आहे. सो आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन टू त्यांना एक आदरांजली आपण वाहूया. 1 मिनिट फक्त उभं राहून. Thank you. Mahendra bhai and Kiran bhabi, we will always miss Gisulalji and Badami ben आम्ही आज मिस करत आहोत. बरं पण जरूर कळवा त्यांना. I take this opportunity to welcome Pallavi Sable, District Director, Disease Prevention and Treatment. Mr. Rohan Doshi and Rajkumar Doshi. Welcome, sir. Pallavi Sable, you missed your welcome. I take this opportunity to welcome. Friends, in the Rotary calendar, Vocational Excellence Award is generally given every year by every club to eminent personalities who excel in their fields of profession and vocation, at the same time also offer a touch of social service to the society. This year, we have chosen an enigmatic, a towering personality to confer this award on our behalf of our club. त्याच्यापूर्वी may I invite Rotarian Pushpa Garsase madam to kindly read out the Manapatra which we will be handing over to the winner of the Vocational Excellence Award 21-22. Garsase madam, as we all know, is absolutely young, a terrific Marathi orator, teacher, and asankhya. So Manpatra is entirely her creation. Yeah, madam. धन्यवाद परेश. सगळ्यांना माझा नमस्कार. रोटरी क्लब ऑफ पुणे लक्ष्मी रोड व्यावसायिक गुणवत्ता पुरस्कार माननीय डॉक्टर जगदीश हिरेमठ यांना प्रदान करीत आहे. त्याचं मी आता वाचन करते. जगदीश हे आपल्या नामातच जगत ईश अर्थात जगाचा देव अभिप्रेत आहे. आपल्या नावाप्रमाणेच या जगातील माणसांना साक्षात परमेश्वर वाटावा असं आपलं कार्य आहे. मानवतेचा हा वसा आपण अविरतपणे अंगीकारत आहात हे सतीचं बाण निरंतर राहील यात शंका नाही. आपल्या घराण्याकडून मिळालेला उपनावातील हिऱ्यांचा संचय आपल्या सेवाभावी वृत्तीतून सर्वजण अनुभवत आहेत. आपले वडील उच्च शिक्षित आणि सुसंस्कारित असल्याने पोफडीसारख्या छोट्या गावातून केवळ मुलांचं उत्तम शिक्षणासाठी
1960मध्ये पुण्याला आले. आपण सर्व भावंडांनीही या स्थलांतराचं सोनं केलं. सर्वच मुले उच्च विभूषित असल्याने त्यांच्या निर्णयाचे सार्थक झाले. आपल्या शिक्षणामुळे आणि वातावरणामुळे आपले व्यक्तिमत्व शांत, समाधानी आणि समाजाभिमुख झालेले आहे. पुण्यासारख्या ठिकाणी मॉडर्न हायस्कूलमधून SSC ही शालांत परीक्षा मेरिट लिस्टला 9वा क्रमांक मिळवून उत्तीर्ण झालात. फर्ग्युसन कॉलेज ते BJ मेडिकल कॉलेजपर्यंतचा प्रवास हा सर्वसामान्य लोकांसाठी सोपा नसतो, पण आपण प्रत्येक ठिकाणीच बेस्ट आउटगोइंग स्टुडंट हे पारितोषिक मिळून लीलया पूर्ण केलात. त्यानंतरही मुंबईच्या JJ हॉस्पिटलमध्ये DM कार्डिओलॉजीचे शिक्षण सुवर्ण पदकासह पूर्ण केले. आपल्या या प्रवासात स्थळकाळाच्या मर्यादा नव्हत्याच, म्हणून एन्जिओप्लास्टीसाठी ऑस्ट्रेलियात तर अमेरिकेत कार्डिओलॉजीची फेलोशिप म्हणून पूर्ण केल्यात. अनेकांची हृदयाची जवळजवळ थांबलेली स्पंदनं आपण आपल्या कुशल हाताने आणि कुशाग्र बुद्धीने पुन्हा चालू करून रुग्णाला नवसंजीवनी दिली आहे. एक श्वास थांबला की माणूस लगेच भूतकाळात जातो. हे जाणून एका श्वासाचं अंतर हा आकाशवाणीवरील लोकप्रिय कार्यक्रम सतत 7 वर्षे उपयुक्त आणि सोप्या भाषेत सादर करण्याचा विक्रम आपण केला आहे. सातारा येथील ऐक्य दैनिकामध्ये दर पंधरवड्याला सामान्य माणसांपर्यंत पोचावे असे मेडिको सोशल हे सदर चालवले आहे. आपले काम इतरांपर्यंत पोचावे म्हणून एन्जिओप्लास्टी या विषयातील ग्रंथ विद्यार्थ्यांच्या हाती आपण सोपवला आहे. हृदयरोग निवारण या पुस्तकाच्या 300हून अधिक प्रती 6 आवृत्त्यांमध्ये प्रकाशित केल्या. यावरूनच या पुस्तकाची उपयुक्तता लक्षात येते. आपण उत्तम शिक्षक आहातच. आपल्या अनेक शिष्यांनी देशोदेशी कार्डिओलॉजिस्ट म्हणून नाव मिळवले आहे. आपण 3 तप सर्व आर्थिक स्तरातील रुग्णांना धीर देऊन आत्मीयतेने बरे करण्याचे व्रत अविरतपणे करीत आहात. या 3 तपांमुळेच आज समाजात आपल्याला पद प्राप्त झाले. आपल्याविषयीचा विश्वास, जनमानसातील आढळस्थान समाजाने आपल्याला बहाल केले आहे. आपणही समाजाचे ऋण मानता. रुबी हॉल या प्रसिद्ध हॉस्पिटलचे संचालक म्हणून आपण कार्यरत आहात. हृदयाची काळजी कशी घ्यावी हे सामान्य जनांपर्यंत पोचावं म्हणून अनेक लेख, व्याख्यानं, स्लाईड शो, यूट्यूबवरील व्याख्यानं देऊन सिद्ध समाधी योग साधक या उपयुक्त जीवनशैलीचा प्रसार महाराष्ट्रभर केला आहे. सामान्य जनही ती व्याख्याने ऐकून आणि सूचनांचे पालन करून आपल्या हृदयाचे आरोग्य सांभाळत आहेत. आपण नुसता अभ्यासच केला आहे असे नाही, तर कलेच्या क्षेत्रातही आपण आपला ठसा उत्तम सूत्रसंचालक म्हणून उमटवला आहे. गेली 20 वर्षे आपण संगीतासाठी सूत्रसंचालक म्हणून सर्वंकष, सहज आणि खेळीमेळीने करून आपले त्यातील वेगळेपणच केले आहे. बास्केटबॉल या खेळामध्ये महाराष्ट्राकडून राष्ट्रीय पातळीवरील सहभाग नोंदवला आहे. सर्व्हिस अबाव सेल्फ या रोटरीच्या तत्वानुसार सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठी आपण रोटरी क्लब ऑफ पुणे टिळक रोडची स्थापना करून चार्टर मेंबर म्हणून कार्य केले. रोटरीतर्फे उत्तम आणि आदर्श जोडी म्हणून आपणाला आणि सौ उमा यांना गौरवलेले आहे. आपल्या सर्व कार्यात आपल्या पाठीशी आपली पत्नी सुगृहिणी सौ उमा ठामपणे उभ्या आहेत. आपल्या 2 मुली उच्च विद्याविभूषित आहेत. असे सुखी आणि समाधानी कुटुंब आपल्याला लाभलेलं आहे. यास्तव रविवारी आपण आपल्या कुटुंबामध्येच राहण्याचे पसंत करता. अशी सुंदर समाधानी कुटुंबाची जोड असल्याने आपले व्यक्तिमत्व बहरले आहे. ते तसेच पुढे शतकोत्तर चालावे अशी ईशचरणी. हे सन्मानपत्र दिनांक 29 जून 22 रोजी इस्रोचे माजी संचालक माननीय सुरेशजी नाईक यांच्या हस्ते रोटरी क्लब ऑफ पुणे लक्ष्मी रोड यांच्या वतीने प्रदान करण्यात येत आहे. धन्यवाद. So Mitra, please rise as we confer upon Dr. Jagdish Hiremat Vocational Excellence Award from Rotary Club of Pune Laxmi Road at the hands of Suresh Naik sir. This is the highest exemplary award in the field of Rotary.
Congratulations, sir, and thank you for accepting it. यापुढे आपण बुलेटिन पब्लिकेशनकडे वळूया आणि त्यासाठी मी आमंत्रित करते आपल्या सगळ्यांच्याच लाडक्या आणि अगदी कायम उत्साही असणाऱ्या सुनीता मॅडम यांना प्लीज. As we unveil the physical copy of the bulletin, which is the vision of Laxmi Road, a remarkable feature this year has been the video bulletin, which Manan and Sunita Shirgopi मॅडमच्या अथक प्रयत्नांनी अतिशय चांगल्या प्रतीने रिलीज झालेले आहेत. So we have already had 2 editions of the video bulletin also released, only possible due to her untiring efforts of Shirgopi madam and Manan. Thank you, guests. Thank you, madam. May I now call on our Secretary Bhushan for his secretarial announcements. Bulletin has also been contributed tremendously by Bhushan, आणि Bhushan remains to be continuously smiling, happy and married. हे तिघं एकत्र कसे जाऊ शकतात? कारण तो भाविकाकडे भावुक होतो and he tries to keep mum. Thank you so much. Thank you so much for this. Paresh sir, as always, we know we have a dais in hands of Paresh sir, so we don't have to worry. And can I have a round of applause for Paresh sir and Subalaxmi, please? Thank you, sir. Okay, so going ahead to secretarial announcement, quickly taking reins from Manisha ma'am, taking ahead, making sure that people keep on paying over there, and make sure that, as Paresh sir said, we have to be openly doing a lot of donations. Otherwise, as a secretary, I'll make sure that I keep on collecting a lot of donations from you. So that is, I'll take it over from you, Manisha ma'am, and I'll make sure that we cross over at least to the donation which we have done for today's this year's project. So quickly, I would request the members to please, their birthdays are there. Pushpa Galsasi ma'am, 15th of July. Okay, we don't have sunshine box. Yeah, okay, super. See, I said we have the solution always with Paresh sir. Thank you so much, Paresh sir. Thank you. Can we have a round of applause, please? Next, we go ahead to Amol Karandikar sir, anniversary on 5th of July. So Manisha ma'am has told me that you have to be in advance everywhere. So for the July month, I'm starting collecting from my itself. Thank you so much, Manisha ma'am, for this. I'll make sure over there. I'll keep on sending them the QR code so we don't forget also for that. Thank you so much. Okay, thank you so much everyone for my secretarial announcement. Thank you so much. कैसे प्रकटले हे ब्रह्मांड सारे, कैसे प्रकटले हे ब्रह्मांड सारे, करण्यास माहिती गोळा, दुर्बीण निघाली अंतराळी, करण्यास माहिती गोळा, दुर्बीण निघाली अंतराळी, जैसी मानवाचा तिसरा डोळा. असाच कायमच उत्कंठेचा असा विषय असणारा म्हणजे अंतराळ. माझ्याही मुलांचा आहे, माझाही आहे. अशाच अंतराळातील घडामोडींचे अभ्यासक, सिनियर स्पेस सायंटिस्ट आणि चेअरमन ऑफ इंटरनॅशनल स्पेस सोसायटी, एक्स ग्रुप डिरेक्टर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन अर्थात इस्रो, अशा अनेक उच्च पदांवर कायम आणि अहोरात्र कार्यरत असणारे आपल्या सर्वांचेच मान्यवर सुरेश नाईक सर यांना मी आमंत्रित करते की त्यांनी आपल्याला 2 शब्द सांगून मार्गदर्शन करावे. Good evening to all of you. At the outset, I would like to express my heartiest congratulations to my dear friend Shri Hemant Shirupiji
on being installed as the new president of this club. I feel hugely privileged and greatly honored for inviting me to confer the Vocational Excellence Award to a great personality like Dr. Jagdish Hirematji. I also want to express my deep appreciation for all of you, this Laxmi Road Club Rotary members, because I was highly impressed by your presentation of the contributions you had done in the cause of national service. So great work has been done by you. Congratulations. And I want to thank the president and members of the Rotary Club for inviting me to be a guest of honor, and that too, a great work like, conferring this award to a personality like Dr. Hirematji. And I would like to now share my few thoughts with you on this occasion. I know there is a very short time. Friends, this is actually what we call as the देशाच्या स्वातंत्र्याचं अमृत महोत्सवी पर्व. So in the context of this, I just want to mention two modern revolutions which have been responsible for the progress of the country. Of course, there are many more. Because of the shortage of the time, I want to just choose these two. The first one is the blue revolution, that is the space technology, in which I got the opportunity to work during my life. Friends, the beginning was started in a very humble way. That was in a church, मोडकं चर्च होतं तुंबाला, तिथेच त्याची स्थापना झाली. नारळाच्या झाडाखाली रॉकेटचे पार्ट्स जुळवाजुळव झाली आणि ते रॉकेटचे पार्ट्स लॉन्चिंग पॅड जवळ सायकलीनं नेण्यात यायचे. अशा प्रकारे अत्यंत विनम्रपणे इस्रोची सुरुवात 50 वर्षापूर्वी झाली. परंतु आत्ता जर तुम्ही परिस्थिती पाहिली तर तुम्हा सगळ्यांना अभिमान वाटेल. आता सुरुवातीला आपण आपले उपग्रह सोडण्यासाठी महासत्तांच्याकडे जायचो, अमेरिका, फ्रान्स वगैरे. आता या महासत्ता आपले उपग्रह सोडण्यासाठी भारतात येत आहेत. दोन अत्यंत महत्त्वाच्या यशस्वी मोहिमा मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. पहिलं म्हणजे चंद्रयान 1. जगामध्ये कोणीही तो वेळपर्यंत चंद्रावरती पाणी आहे माहीत होतं, परंतु त्याच्या अस्तित्वाचा पुरावा कोणी जगासमोर मांडला नव्हता. तो भारताने मांडला चंद्रयान 1 द्वारे. तर आणि मित्रांनो, दुसरी महत्त्वाची अचीवमेंट म्हणजे मंगलयान. त्याचं वैशिष्ट्य असं की कोणीही जगातल्या महासत्तांनाही पहिल्या प्रयत्नात मंगळ या ग्रहावरती यान पाठवण्याचं प्रयत्न त्यांचे यशस्वी झाले नव्हते. ते इस्रोने करून दाखवलं. And friends, today another important development which I want to share with you is ISRO, our space field, has been opened to the private players in the country. There are about 500 private companies who are supplying parts to ISRO already, and now there will be actually companies who will be making the whole satellite in their company, whole rocket in their company. So it has been opened extensively to the private field. Now I come to the second revolution which is ongoing, which is the field of biotechnology. त्याला आपण असं म्हणतो की लाल
Kranti, because the the cells have been used and biology and technology are combined. Particularly in the biopharma field, been a great progress. I think about 30 years back, there was a humble beginning of their budget was about 60 million rupees, and today it is 60 billion rupees. So this is a fantastic development, and the shining examples of this biotechnology today's success. One is the Indian vaccines for corona which has been made, and secondly the kind of technologies like stem cells for therapeutic use. These are the only two examples I am saying, and that too only in biopharma. There is a bio agriculture, then there is a bio environment, and there are so many things. So friends, actually we are really proud to have this kind of progress in a short time in our country's freedom. After country's freedom we have got. So I think I stop here. Once again, I thank Mr. Shivguppi and the members for giving me the experience, a memorable evening today with all of you. Thank you very much. Thank you, Naik sir, for your excellent address and reducing the gap between space, ISRO and Rotary Club of Pune, Laxmi Road, and honoring to be with us. May I now take this opportunity to invite our chief guest, Dr. Jagdish Hiremat, for his address. Good evening to you all. I need crutches of the slides to express myself. Great evening to you. I have been a Rotarian myself, but this enthusiasm is something different. And a varsha ekdam dazzling I can make out. And of course, it spurs the new team to do better. That is always the spirit that goes in. Pleasure to be with, honor to be with you, sir. Actually, मी असा दिसायचो एक लहानपणी आणि आता ऑफकोर्स असा दिसतोय आणि I realized that yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself. Rumi has said this. So अशी सगळी वाक्य रुमी वगैरेनीच म्हणायला लागतात, त्याशिवाय आपल्याला ते पटत नाहीत. मी म्हटलो तर तुम्हाला खरं वाटणार नाही. सो आय एम गोइंग टू टॉक ऑन मल्टीटास्किंग. नाईक सरांनी आपल्याला एकदम वेगळ्या जगामध्ये घेऊन गेलं. आय एम गोइंग टू टॉक ऑफ डे टू डे थिंग्स लाईक मल्टीटास्किंग. ॲक्च्युली मल्टीटास्किंग वॉज टिपिकली अ Google word किंवा इट इज connected with computers. A computer which can perform multiple tasks at the same time was a multitasker. पण आपल्याला मल्टीटास्कर में असं सारखं वाटायला लागलं की efficient secretary would do the dictation work, arrange the boss's schedule, type out things, make the coffee. हे सगळं करणारी एक व्यक्ती म्हणून आपण मल्टीटास्कर्सकडे बघायला लागलो. As I said, it's a computer word. It is actually used to keep all the computers resources at work as much time as possible. पण आपल्याकडे हे मल्टीटास्किंग हाऊ इट इज गोइंग ऑन. there's 3 police women, ते मोबाईलवरती बोलत आहेत. they call that is also kind of multitasking which we don't want to see. आणि टिपिकली स्कूलला घेऊन जाता मुलांना पण वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी करत राहणे इज काइंड ऑफ multitasking. I think these are not good examples, but I wanted to show them. Djokovic, actually what he is doing is, right now he is playing with his child, so it is not multitasking. But he is a typical person who would do
many things, including saying no to vaccine. So, आणि आता शाळा कॉलेजेस परत कोरोना नंतर सुरू झाल्यानंतर वेगळ्या टाईपचं मल्टीटास्किंग पण सुरू होतं. तालिबान जेव्हा झालं त्यावेळेला दिस मॅन ऑल्सो मल्टीटास्किंग, गेट हिज मशीन गन, आणि ही इज ऑफकोर्स देअर प्रॉबली द e-expert, e-expert with I think a better gun than AK-47. But real multitasking जर तुम्हाला काही समजायचं आहे, who is a real multitasker? Somebody is performing on stage, because like this lady, she has to take the cue at the same time, listen to the rhythm, be with the rhythm at the time, deliver her talk or deliver her song. हे सगळं एकत्र arranging in the brain actually is multitasking. So this is supposed to be the real example of multitasking. And if somebody is multitasking for us, whether you love him or hate him, I think be with him. That is what I will think. आणि मल्टीटास्किंग आपल्याला काही नवीन नाही, आपल्या देवी देवता तर कायमच करत आल्यात. इतके हात, त्याच्या एका हातामध्ये खड्ग, एकामध्ये शंख, एकामध्ये हे आहे, हे सगळे मल्टीटास्किंगचे एक्झाम्पल्स आपण त्यांना बघतच आलो आहेत. आणि अर्थातच आपल्या सगळ्यांच्या घरामध्ये पण मल्टीटास्करच आहेत. की लेडी ऑफ द हाऊस आय फील इज द फिनॉमिनल एक्झाम्पल ऑफ मल्टीटास्कर, की बिहाइंड द सीन, फॅमिली अहेड ऑफ एव्हरीथिंग, आणि डूइंग दिस जॉब व्हेरी इझिली विथ इलान, विदाउट मर्मरिंग अबाउट or discussing about it, is multitasking. Advantages are obvious, कि efficient execution of jobs in a defined period is called multitasking. It conserves time, brings in discipline in all walks of life. If somebody, a multitasker boss, would mean that everyone around him will also behave that way. And ability of multitasking has led to human dominance on earth, which need not be emphasized in a different way. There is an area in the brain which is supposed to be assigned for multitasking. If this part of the brain is well developed, that person can do this multitasking more efficiently. And actually, I am going to now reverse the flow, saying that multitasking actually is a myth. Because a human brain cannot do two tasks of high level at the same time. Though there is an area, small little aspects can be done, or with lot of practice, the performer can do that. But basically, human brain is not designed for high level multitasking. Actually, the brain is rapidly switching from one task to the other, and that we still feel it is multitasking. पण एकाच वेळेला ते असं स्विच ऑन स्विच ऑफ करतं. आता या busy kitchen where there are customers outside the window, तर each one of them doing one job. एक माणूस हे सगळं काम एकत्र करायला, that will be called multitasking, but it won't be possible. तसंच आपल्या ब्रेनमध्ये या सगळ्या कनेक्शन्स असे असतात की we can do or think about one task at a time, but if we switch rapidly from one to the other, it becomes multitasking. So what are the effects of multitasking? Is reducing, it can reduce your efficiency and performance. म्हणजे somebody feels proud की आता मी मल्टीटास्कर आहे, but it can reduce your efficiency. It can slow you down, may lead to irritability and depression. It can lead to mistakes. It can interrupt flow. It can lower your IQ over a period of time. It leads to absent-mindedness, bad overall mental health, and can blow someone's fuse. Actually, तुमच्या मनामध्ये अशी सर्किट झाली असेल ब्रेनमध्ये, तर fuse will go if you are multitasking too much. मला दरवेळेला अजयदा किंवा हे मल्टीटास्किंग आहे ना, दोन घोड्यावरती एकदम आहे, ती मला नेहमी भीती वाटते की पुढे गेल्यानंतर ह्याचं नेमकं काय होईल. घोडे दोन वेगळ्या वेगळ्या दिशेने पळाले तर नक्की पडेल, इज वॉट आय ऑलवेज फील हॅपनिंग. अँड ऑफकोर्स देर आर अदर वेज ऑफ मल्टीटास्किंग ऑल्सो, इजंट इट, वी नो. So how to cope with multitasking? Because multitasking is unavoidable in modern times. It is, all of us have to do it in one way or the other. So unlearn the dictum that multitasking is executing multitasks parallelly. It's not true. It is doing multiple tasks efficiently in a given period of time. That is multitasking, not parallel all the time. One can train the brain to be more effective at focused
serial unitasking. Actually, it's one task, but you have to arrange it in such a way, you will make it efficient in such a way that in a defined period of time, you deliver multiple tasks, and that would be called multitasking. मी आता थाळी मिळते हल्ली जेवायची थाळी, त्याच्यामध्ये मोबाईलसाठी पण त्यांनी जागा ठेवली. So this is modern times. I mean, this is how we have to adapt to modern times. So this ability of serial unitasking. So the word now is shifting from multitasking to serial unitasking. And how to train yourself for serial unitasking? List goals like day, week, year, decade, life. You can sit in one place and plan or put it on paper. While driving a car, don't do this. I think you want to plan, you sit and put it on paper. So that is the way you do it. Prioritize time allotment, homework, avoid distraction, learn to say no. Like Virat Kohli said, I cannot do 3 captaincies at a time, just said no to things. So that kind of attitude one can have. And of course, the biggest way of how to do serial unitasking is delegation. Of course, सगळ्यांना आपल्या माहिती असतं, just listing it. See, युरोपमध्ये वगैरे तुम्ही गेला, this way we were in Venice, I think, in roadside cafe. European tourists will sit there, आराम से बसले. They are just chilling. They have come there for chilling. But Indian busy doctor goes there. He is busy taking photos, putting them on social media. त्याला त्या सिनरीचं भान नसतं. त्याला पुढे सोशल मीडियावर ते सारखं टाकत राहायचं. So these people on this side are doing unitasking. And the other is doing multitasking or trying to do multitasking. So actually multitasking is like, he's Zubin Mehta now, old. The orchestra मध्ये what he does is, violinistला वर घेणार, ह्याला खाली घेणार. This is actually prioritization. So this is what अशा प्रकारची स्टिक आपण आपल्या मनामध्ये डेव्हलप करायला लागते. And we know, आता या वीकमध्ये माझं हे तर या वेळेला याला उचलायला पाहिजे, याला खाली करायला पाहिजे. असे टास्क आपण जर करत गेलो, so that is how we train ourselves for these kind of serial unit tasks. And for that, most important is time management. कधी मुंगीला कंप्लेन करताना पाहिलं नाही ना आपण की किती बोजा आहे, काय आहे, whether it is time, whether it is load, they keep doing their work. So my own arithmetic for 24 hours management is like this. I have gone top of the screen time 2 hours. My 2 hours कदाचित लोकांना कमी वाटेल, पण for my age 2 hours screen time is good screen time. So work time about 10 hours, noon rest half an hour, rest at night 7 hours, exercise and homework, family and friends, hobby, commuting. असं जर तुम्ही डिवाइड केलं तर there is plenty of time. आणि 2 तासाचं 2 आठवड्याचं एक कॅप्सूल केलं. So let's say 10 hours of work time आहे माझा तरी आत्ता. In 2 weeks, I get 20 hours free because I have 2 Sundays free. So that free time can be utilized to do so many other things. So time management, actually, if you put this in mathematics like this, there is ample time to do anything you like. Anything you can plan, meet your old friends, watch all movies, watch Netflix, be a TV addict, you can do anything provided you are time managed in this way and prioritize that way. Yeah, Mansala, I think this was 2003 how he looked. And now he looks like this. It is all related to planning. He's multitasking in the sense that his prioritization, time management is impeccable. People who have watched the recording or shooting of Kaun Banega Crorepati swear by this. He comes so thoroughly prepared की त्याला वेळच लागत नाही, सगळ्या गोष्टी अशा होऊन जातात. तसं मी एक एक्झाम्पल तुम्हाला देतो. होमवर्कचं एक इन्व्हिटेशन कार्ड होतं, एक लग्नाचं इन्व्हिटेशन कार्ड की अमुक अमुक ठिकाणी लग्न संध्याकाळी 7 टिप, पार्किंगची सोय नाही. स्थळ पुणे ऑफकोर्स, हे स्थळ पुण्यातच होऊ शकतं, बट सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. पार्किंगची सोय नाही म्हटल्यावरती तुम्हाला यायचं तर नका येऊ, इज द फर्स्ट थिंग टू से. पण बाकी तुम्ही अरेंज करा द वे वी वॉन्ट. अदरवाईज वी गेट स्टक सो मेनी टाईम ना, कुठेतरी जाऊन पार्किंग मिळत नाही, अमुक मिळत नाही. सो आय थिंक दिस काइंड ऑफ डिटेलिंग ऑर थिंग ऑल्सो पार्ट ऑफ होमवर्क, डेलिगेशन, प्रायोरिटायझेशन, टाईम मॅनेजमेंट. असं म्हणतात की जंगलातल्या झेब्राला कधी हाय ब्लड प्रेशर होत नाही, कारण ही इनेट इंटेलिजन्स इज सच की तो एका वेळेला एकच गोष्ट करू शकतो. तो गवत खाताना गवतच खातो, जो इकडे तिकडे बागडताना त्याच्या मेट्स बरोबर असतो. ही कॅन बी विथ हिज फिमेल,
हे सगळं चालू असताना वाघाचा तो विचार करत नाही. वाघ आला तर तो जीव खाऊन पळतो आणि कधी मरतो कधी वाचतो, पण एका वेळेला तो एकच गोष्ट करतो. दॅट हॅपन्स बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ इंटेलिजन्स. ॲज ह्युमन वी हॅव सुपिरियर इंटेलिजन्स, सो वी arrange our intelligence in such a way that we this serial unitasking and we don't get stressed by things. म्हणजे उद्या येणाऱ्या संकटाचा विचार करून आज खराब करायची काही गरज नाही असं पण आहे. सो दिस इज ॲक्च्युली सिरियल युनिटास्किंग. आणि वी हर्ड दिस टर्म्स की हां अमुक डॉक्टर आहे तो हे पण करतो ते पण करतो, अमुक करतो, मल्टीटास्कर आहे. सो दीज मल्टीटास्कर्स आर ॲक्च्युली पुट ऑन अ पेडेस्टल इन द सोसायटी विच ॲक्च्युली इज नॉट करेक्ट. What is a bad word derived from alcohol? Alcoholic. So what is a bad word derived from work? Workaholic. Workaholic is a person who probably doesn't know why he is working so hard, or probably is not time managed, or probably not efficient enough, probably doesn't know anything else other than the work. ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये असू शकतात. So think about it that if you are a proud workaholic, reorient your thoughts. I'm not blaming anybody, I'm not going to put anybody down, but there has to be a work-life balance, and that comes through, as I said, serial unitasking. आणि करायला ना फार वेगळं काही करायला लागत नाही. फॉर एक्झाम्पल आता आपल्या सगळ्यांचं लाईफ हे असं असतं की एक घरातली एक फॅमिली ओरिएंटेशन असतं, वर्क चालतं आहे, फुलपाखरं असतं, कामाचं आहे, इकडं रोटरी आहे, हे आहे, ते सगळं चालू असताना ऑल दॅट यू हॅव टू हॅव इज त्याच्याकडे थोडं लांबणं बघायची ॲबिलिटी असेल, द सेम पिक्चर इज व्हेरी ब्युटिफुल. आपल्याला असं वाटतं की डिसऑर्गनाईज, वेळच नाही, अमुकच नाही, तमुकच नाही, पण इफ यू ऑर्गनाइज इन दिस वे, सिरियल युनिटास्किंग, यू कॅन गेट सेम थिंग. त्यासाठी वेगळं करण्याची काही जरूर नसते. सो नाव फ्रॉम लेफ्ट हँड टॉप, बर्थ टू नॅचरल डेथ ऑन द राईट हँड साईड, वी ड्रॉ arrow, and on midway somewhere we get torn. We go family, society, Rotary, all these things happens to us. There are sacrifices, we are torn with responsibilities, no time management, work-life balance not there. Or on this side, career, earning, other things, we are again torn. All kinds of jugaad goes on. And then finally we go towards our natural death through this. But look at the yellow square in between. If your health as the top priority, if your time management is good, if your priorities are correct, and if you are good in serial unitasking, हे जुगाड आणि sacrifices टॉन वगैरे न करता you can reach your natural death very happily. That's what I wanted to tell you. Focus on this. So take home message is multiple tasks are a way of life today. Traditional multitasking has no favorable outcomes actually if you see. Focus on multiple task execution in a defined period. Crux is to train oneself for serial unitasking. Clarity of thought, homework, prioritization, time management, and delegation are the keys. Without tom-tomming about it, without dissecting the thread, Indian households have practiced multitasking with elan for centuries. And that's what we should know, की आपल्या घरातच हे सगळं होत होतं. Coming to this new team, this हे मोठं बोर्ड जर जोराने पळायचे असेल तर everybody has to function. So Shirgopi sir, you are this side and all of us are there. We all will work for you hard and go to the successful end. Let's all pitch in our best for the Rotary Club of Laxmi Road, Pune. And these are actually Jews put this in some festival. These are very auspicious kind of candles. That lighting those, I say wish you all the very best. And thank you very much for the comments. Thank you, Hiremat sir, for your enlightening speech and training us to do multitasking at times, being unitasking when you are with your spouse. Otherwise, unnecessarily blood pressure problem होतील. So the take home message is enjoy life. म्हणजे अँजिओग्राफी करायची वेळ येणार नाही, सरांकडे जावं लागणार नाही आपल्याला. Thank you so much, sir. May I now request Shirgopi sir to kindly felicitate our chief guest and our guest of honor as a token of appreciation from our club. May I call Naik sir also on the stage? Bhushan, you can also join, please.
call President-elect Ajay for a vote of thanks. Good evening, everyone. Respected ladies and gentlemen, as we come close to the installation ceremony of the new office bearers, on behalf of Rotary Club of Pune Laxmi Road, it gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks to this gathering here. At the outset, I want to congratulate our President, Rotarian Hemant Shirgupi sir, and Secretary, Rotarian Bhushan Kanani, and I'm sure under their able guidance and direction, our club will reach greater heights. A very special thanks to our chief guest, Dr. Jagdish Hiremet sir, and our guest of honor, Mr. Suresh Naik sir, who took time out to grace the occasion. I extend my heartfelt thanks to one and all who have helped to make this installation ceremony a grand success. I, along with all my fellow Rotarians, are grateful to Rotarian Ketan and Dr. Manisha ma'am and their team of board of directors for making the past year a year of grand success. Ladies and gentlemen, as we come close to this function, I express my deep sense of gratitude and heartfelt thanks to all the visiting Rotarians, district Rotary officials, past governors, senior Rotarians, aunts, Annets, and guests for being with us this evening. Thank you very much. I would also like to thank the management of Suman Mulgaonkar Auditorium and our caterers, Mandar Caterers. I request everyone to please join us for dinner, which is laid outside of the auditorium. I have tried my best to thank everyone who has directly or indirectly helped to make this function a grand success. I once again wish Hemant sir and his team all the very best for the upcoming Rotary year. Thank you so much. थँक्यू अजय. शुभलक्ष्मी, आपल्याला त्यांनी थँक्यू म्हटलेलं नाही, मी तुला थँक्यू म्हणतो, तू मला थँक्यू म्हण. थँक्यू सो मच. आपणच एकमेकांना. येस, थँक्यू सो मच. द स्टोरी कंटिन्यूज. तुमच्यासाठी थँक्यू आत्ता नाही आहे. सो केतन अँड मनीषा, जाता जाता असं सांगायचं वाटतं, कभी अलविदा ना कहना. And to Hemant and Bhushan, hum honge kamyab will be your catch line, and with the support of all of us, we will all sure that we take the club to greater heights. वेळ आली आहे दोन गान कोकिळांना बोलवायची, आणि एवढ्या वर्षापर्यंत एकच गान कोकिळा होती. आता लता आणि आशा हा कॉम्बिनेशन आपल्याकडे आहे. मे आय इन्व्हाइट मनीषा अँड शुभलक्ष्मी टू काइंडली रिसाइड पसायदान. अनफॉर्च्युनेटली माझा आवाज नसल्यामुळे आम्ही इथे रेकॉर्डेड फक्त ऑडिओ वाजत आहे. आमच्याकडे एक पास्ट मागे रेकॉर्ड केलेलं पसायदान आहे माझ्या आवाजात, तेव्हा शुभलक्ष्मी आमची मेंबर नव्हती. तर वी वुड लाईक टू प्ले इट. सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेट तू भूता चला
कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषाचे चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे हो तू किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण होनी तिन्ही लोकी भजी जो आदि पुरुखी अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकी दृष्टा दृष्ट विषये होवे जी येथ म्हणे श्री विश्वेश्वराव हा होईल दान पसाव येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला ओम शांती ओम शांती ओम शांती उपस्थित मान्यवर आम्हाला सांभाळून घेतल्याबरोबर तुमचे धन्यवाद. प्लीज जॉइन अस फॉर डिनर आउट.